Mutwe mukama wange CDF yateeka mu mukutu gye ya X ng'annyonnyola ebyo. Sisobola kuddamu mukama wange ky'amaze okwogera. Omuduumizi wa police, Inspector General of Police, yamaze okusindika okutwala ebiwandiiko gye tuyita road map gye bamuwandikidde eri abapoliisi baba commanders ewansi, balabe nti kasita ba village ba mu kitundu kye bagenda okukola okulonda bawayo obukuumi, n'okulaba nti akalulu kano katambula bulungi ne kagwa bulungi nga tewali obuzibu. Kati ng'ekitongole kya poliisi oba ekitongole ky'abakuumaddembe ffe tuliredde, kubanga omuduumizi wa poliisi yatutegeezezza nti akalulu kano kagenda kubeerawo. Kati tugenda kuwaayo obukuumi okulaba nti tewali obuzibu bwonna. Bana NRM bagende bakuba akalulu nga bamanyi nti poliisi weeri, security weeri, nga bamanyi nti tewali obuzibu bugenda kubeerawo. Abasirikale baffe bonna bali bulindala okulaba nti akalulu kano katambula bulungi nga tewali obuzibu bwonna. Ku nsonga za lubo, the heads of the two institutions, ekitongole kya magye, ekitongole kya poliisi, ensonga ezo bakitegeddeko ate bali mu kukolako. Eyo waggulu mu Echelon, okunoonyereza kugenda mu maaso, kunoonyereza ku musango ey'obubbi, kubbisa eryanyi n'okukuba abasirikale, eyo nayo okunoonyereza kugenda mu maaso. Ate mu level ya waggulu si wansi. Ekyokusatu, si anti ekitongole ky'amagye yalumbye poliisi, nedda. Waliwo omusirikale w'amagye atalina empisa yalumbye poliisi. Ekyokuna, twagala kwebaza nnyo abasirikale baffe abalaze empisa ne bagumira embeera eyo, wadde abamu bali kumpi awo, naye bagambye nti tetwagala bino essajuke, kabikoomaawo ne bikoomaawo. Twagala kwebaza nnyo abasirikale abo. Ensonga eriwa, tukivumirira abasirikale abasibusa empisa abagezako okutulumba. Banalagana nabo, ate enkolagana zaffe n'abannamawulire eri bulungi nnyo, tukolagana bulungi. Wadde oluusi waliwo challenges gye tufuna wano nawali, naye tekiraga nti abakuumaddembe tebaagala bannamawulire, nedda. Ffe twagala bannamawulire, batuyamba nnyo. Bannamawulire naye bakola ki? Batwetaaga. Wadde tuyinza okuyomba leero, naye enkya tudda mu mmeeza ne tuteesa ne tugonjala ki? Ensonga ezo gye tulina mu ddiiro. Oli omwami okuva UBC, ngeri gy'abadde ayogera nga alaga nti atya nnyo, yatidde anti 2026 election ayinza
n'okulekerawo emirimu tagenda kukola nedda. 2026 election egenda kutambula bulungi ate tugenda kukolera wamu n'amawulire tewali egenda kubeerawo. Juzi twasobodde oba directorate waffe ya Legal and Human Rights bayise bacommanders oba abadumira police madala wano mu Kampala ne Mirano ne babasomesa ekikwatagana n'eddembe lya bannamawulire, ekikwatagana ku safety ya bannamawulire, ekikwatagana ngeri gye bateekwa okutambulamu ne bannamawulire. Kati tusuubira nti okusomesa emisomo gye bafunye oba okuyiga gye bafunye mu kusoma okwo bagenda kuteeka mu nkola. Ate tusuubira nti 2026 tegenda kubeerawo obuzibu bwonna. Bannamawulire mukole emirimu gyamwe, mumanye nti tutandise enkola, batandise okutusomesa, temutya. 2025 at around midnight, police received intelligence information about a planned housebreaking and robbery. Acting on the tip-off, police set up an ambush and waited for the suspects. When the suspects arrived, police apprehended them as they attempted to steal from a warehouse belonging to Ponda Company Limited, which stores frozen meat products. The suspects were using a white Noah, although the white Noah registration number UAS 738W with concealed number plates. 4 suspects were arrested and charged at Ginger Road Police Station. They are pending being taken to court. Police remain committed to utilizing crime intelligence to monitor and prevent further crimes. On April 27, Chicago Hospital for postmortem examination. The scene has been documented and investigations are ongoing. Police in Nagalama are investigating a suspected case of mob action resulting in murder, which occurred on May 4th, 2025 at around 4 p.m. 2 individuals, that is Ntege Sam, 45 years, a businessman, and Makubuya Patrick, 50 years, a peasant, lost their lives. According to reports, residents had gathered to remove perceived evil spirits. Locally here they call them Mayembe, from Ntege Sam's home. Expecting violence to happen, police intervened after getting that information. And indeed, when police went to the scene, they met hostility from the local residents.
They started stoning and attacking police, whereby an officer was injured. Despite efforts to disperse the crowd, the mob lynched the 2 victims and set ablaze 2 houses. 2 suspects have been arrested and they are currently detained at Nagalama police station. The bodies were taken to City Mortuary for post-mortem. Here I want to call upon members of the public not to take the law into their hands. If there is a situation in your area, notify police. Police will come and intervene and find out what the problem is. But do not take the law into your hands. The 2 suspects are currently now facing murder charges. Let the law take its course. Do not try to intervene by using force, by using mob action. There's a murder by stabbing that happened on the 2nd of May at about 8 p.m. 2nd of May. This murder by stabbing was reported at Masaja A, Makindye Sabagabo, Wakiso district. It is as a result of domestic violence. It is alleged that the suspect, Ayesiga Rogers, aged 23 years, a hawker, had a misunderstanding with his wife, Kalunji Sarah, 20 years. It is alleged that Sarah was having an affair with somebody else, and Ayesiga had suspected so. A cousin of Ayesiga Rogers. So when Ayesiga came back from work, got Sarah speaking on phone, and after that, he checked the phone and found exactly the number of his cousin. In that process, he tried to ask Kalunji Sarah why he was speaking to the cousin. As a slip of the tongue, she was trying to ask for forgiveness from Ayesiga Rogers. But instead of using the pet name of the husband, he used the pet name of the other one's cousin. And this made Ayesiga to get more annoyed. In the process, he grabbed a kitchen knife and started stabbing her and killing her instantly. So, first of all, we want to appeal to couples that issues of domestic violence is a bit increasing. We want to appeal to you that in case you have a domestic issue, please, before you pour out your anger, before you get annoyed, before you act, you can consult your best friend. You can go to
a religious person, either a reverend in your area, a father reverend, an imam in your area, or a sheikh, or a pastor, to get counseling from there. Or you can go to our stations. In all our police stations, we have child and family protection unit. The officers there will counsel you how to go about the family issue you are having. But do not resort to violence, because if you resort to violence, the end results, you'll have problems. You might kill your spouse, you might harm your spouse, and in that process, the law will catch up with you. That's all I have for you today. What are the names of the suspects? You mentioned one or two suspects, and then the other 4 suspects, but you didn't give us their identities. The suspects of Nagalama, they are still undergoing interrogation. The same with the suspect of Ginger Road, because we want them to reveal to us who are their colleagues whom they have been. First of all, the one of Ginger Road, to reveal to us who gave them the information, things like that. So we cannot reveal their name at this particular time. Yeah. Defense forces use this Twitter to communicate. Yes, please. Thank you. The party primaries of NRM as police or as security, we are ready. We received they communicated to us their roadmap, and the Inspector General of Police tasked the territorial commanders to be on the lookout on the dates that elections are going to take place in their areas of responsibility. They are supposed to provide security in case it is needed, where it is needed. Secondly, we know that NRM election, very many people participate in it. It is not like others, but as security, we are ready. We have set up a system to protect the NRM primaries elections, and we can assure the NRM members that it will be a peaceful election. It will be a peaceful elections because security will be there. I can only comment that yes, one, the leadership of the two institutions are in touch. They are handling the issue. Two, there is an investigation ongoing, investigations on the assaults of police officer and aggravated robbery that was carried out during that process of raiding our police station. Investigations are ongoing. It is being handled at a higher level. Three, we want to, first of all, to appreciate our officers who are professional enough to go through what they went through without
retaliating without responding. Although others were at the nearby houses, they kept cool and they did not want the situation to escalate further. But we appreciate them for being disciplined. But this was an act of individual indisciplined UPDF officers. We cannot say it was the entire institution. It is just an individual who was indisciplined. We are in charge. The Inspector General of Police is still in charge of Uganda Police Force. As I've told you, it is just an indisciplined individual who did this. It is not that the entire UPDF did it. And we condemn that individual police officer, individual armed officer who did that. It was not called for. So we are still in charge, madam. At this stage, we cannot comment on the arrests. At this stage, you cannot comment on the arrest. But the investigations are going on at a very high level. Thank you for that question. Security forces and the journalists have a cordial working relationship. Although our relationship can be termed of a couple relationship, where a husband or a wife, they can quarrel at 4 p.m., but at 8 p.m., they enter the same room and sleep together. So we have a very good working relationship. And members of the media fraternity, they should not get scared of 2026 election. We are going to work together. We are going to work in a friendly environment. And we pledge that we shall have a friendly environment when we are covering the 2026 election. You should not get scared. I think from the public relations. We are already equipping them. On 29th and 30th of April, we had a training for police officers about how to protect all the safety of journalists. That training took place at 4 points by Sheraton here in Kololo, and our officers have appreciated, and now they know that they can work better with the journalists. So do not get worried, my brother. Nganya omwezi guno omwaka guno sawa nga mukaaga n'ekitundu ez'ekiro, police eya ku Jinja Road bafuna amawulire nti waliwo abantu badde bateekateeka ogenda okubba warehouse emu. Okukolera ku mawulire ago, police ne basalawo okuteekawo ambush, ne bagenda ne balinda bano abantu nga tebanaba kutuuka. Oluvannyuma bano ne bajja ne batandika okumenya warehouse eyo ya company gye bayita Ponda Company Limited. Eno company bo batunda meat products, batunda
ebintu ebiva mu nnyama oba nnyama nga it has been processed. Bano ababbi bali bakozesa mmotoka kika kya Nuwa namba UAS 378W nga number plates eno badde basooka bagikwese nga bagibiseko kavera. Twasobodde okukwatayo ba suspects bana naye amanya gaabwe sigenda kwogera kati kubanga badde twagala bano batuwe amawulire ani yababulira yabasomera omulimu y'okugenda okumenya warehouse eyo bakolagana naani kati ebyo bikyagenda mu maaso. Kati bali mu kaduukulo ka Jinja Road nga tuli mu kukola ku files zaabwe n'okubabuuza ebibuuzo nga 27 omwezi oguwedde poliisi yafuna alipoota okubula kw'omuntu ono badde bamuyita Nyawedde Jacqueline alina emyaka 25 mutuuze wa Namawojjolo East mu disitulikiti ya Mukono. Poliisi yasobodde okutrackinga simu ye naye okutrackinga simu ye neraga poliisi anti yali muganzi we yasembeyayo okwogera naye. Muganzi we bamuyita Mayogu Abu. Awo kituwalidde poliisi ogenda okunoonya muganzi ono Abu ne bamukwata. Abu natulaga omwami gwe bayita Kizito gwe bakoze naye omulimu. Kizito Mubarak ono musawo wa Kinansi ne Bakabulindi James. Ogenda ewaka wa Abu twasobola okuyaazayo oba okukola search. Okwaza okwo ne tuzuula simu y'omugenzi ate mu ruuma endala ne tuzuula omutwe gw'omugenzi ng'eri mu kaveera. Poliisi n'abatuuze basobodde okutambulako awo ate ne bazuula ekiwuduwudu eky'omugenzi nga teriko mutwe mu nnimiro. Kati omulambo gw'omugenzi twasobodde okugijjayo mu kifo ekyo ne tukitwala eri ku City Mortuary ku Gwanika Mulago bayongere okwekebejja. Poliisi Nagalama batanse okunoonyereza ku musango gw'okutwalira amateeka mu ngalo. Bino bibaddewo nga 4 omwezi guno omwaka guno ssaawa nga 10 ez'akawungezi. Abantu abafudde bali 2. Ntege Sam ono alina emyaka 45 musubuzi. Makubu ya Patrick alina emyaka 5 mulimi. Kigambibwa nti abatuuze badde bakuŋŋanye mu waka wa Ntege Sam nga bagamba nti ye alina amayembe nga baagala kuggyayo amayembe ago naye nga abantu bali awo nga buli omu ayogera ekikye. Waliwo omuntu omu yasobodde okutukubira simu nti wendi wano abatuuze banaatera okutwalira amateeka mu ngalo. Police patrol team naye ne babasindika bagende mu kifo ekyo balabe ekiriwo
naye nga badde tebanaba n'okutuuka ne batandika okubakuba mayinja, ne batandika okubakuba. Omusirikale waffe n'alumiziddwa. Badde bagezezzaako okuba amasasi waggulu, okubagoba, naye basobodde abatuuze basobodde okutwalira amateeka mu ngalo ne batta abantu 2. Naffe twasobodde okukwatayo abantu 2 batuyambeko, batubulire baani babadde ring leader, baani be babadde mu kitundu ekyo. Kati bali mu kadukulu kaffe eri mu Nagalama. Omulambo gw'abagenzi gwabatutte mu ggwanika Mulago oyongera okwekebejja. Kasajja Makindye Ssaabagabo, waliwo omwami yasse mukyala we ku nsonga ya butabanguko mu maka. Kigambibwa nti omwami gwe bayita Ayesiga Rogers alina emyaka 23 mutembeyi, abadde awulira ŋŋambo nti waliwo kazini we apeepeya ne mukyala we. Nga ye badde alowooza nti ŋŋambo. Kati yakomawo nga 2 n'asanga ng'ava okukola, yasanga mukyala we ali kwogera ku ssimu. Nga mukyala we amaze okwogera ku ssimu, ye n'akwata ssimu n'agikebera. Mu kukebera ssimu yasanga nti oli kazini we gwe bayogerako yabadde ayogera ne mukyala we. Ogenda kwogerako ne mukyala, mukyala kyamunyiizizza bbaawe. Mukyala abadde agezako okwetonda, ndowooza kino byakoze kibi, naye bo balina pet name gye bakozesa. Oli ekifo ky'okumuyitamu amanya ge yateeka okumuyita, ate nayita amanya gw'oli. Kati eyo kyamunyiiziza, yajjayo ekiso n'atandika okumufumita paka ng'afudde. Naye okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Twagala kukubiriza abantu mulango maddala abafumbo, abantu bamufunye obutakkaanya waka. Ekisooka totwalira amateeka mu ngalo, tandika okukuba muno oba okuggyayo ekiso n'otandika okumufumita. Ky'oyinza okukola okufuna muno n'omunnyonnyola ekiriwo, oba oyinza okugenda n'onoonya bannaddiini ne bakuyambako okugonjola ensonga ezo. Oyinza okubannyonnyola, bayinza okutaasa, bayinza okuwa amagezi, oba oyinza okutuukirira ffe. Poliisi zaffe zonna stations tulina desk oba tulina office ya child and family, oba office ekola ku amaka n'abaana. Oyinza okubatuukirira n'obannyonnyola, bajja kuwuliriza, bajja kuwa amagezi, bajja kuwa counseling. Naye singa otwalira amateeka mu ngalo ejja kuba eyinza okuleetera obuzibu